ഓക്കെ അപ്പം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ നാലാമത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. In this module we are going to discuss the classical ideal gas. Okay, now our gas is ideal, that means no interaction between particles. Okay, that is very important. Okay, non-interacting particles. Now the particle is non-interacting. You got an ideal gas, and let us consider the simplest case, which is the gas is monoatomic. Okay, now this is a container and this is a gas molecule. Okay, now if this molecule is at this instant of time at this position, then you can say that it is in this microstate. Okay, later it will move and it will reach somewhere around here. In the next second its position is changed. That means you got another microstate. Okay, so microstates can be defined as the instantaneous snapshots of a system. Okay, so if the same molecule is at different places at different point of time, then the number of microstates can be vaguely proportional to. That means the number of microstates is vaguely proportional to what? Proportional to the volume of the container. Okay, the volume of the container. So this is for a single particle. So instead of n, I just write the first particle 1, then v, and total energy E. Okay, so omega of the first particle is proportional to v. That is what I have written here. Number of ways a single particle can be accommodated in a volume V is obviously proportional to V. That is what I have explained here. Okay, so the number of microstates will be somewhat proportional to the volume of the container. Okay, so the omega number of microstates is proportional to V for a single particle. That is why 1 is given here. Now if you have n particles, then omega will be proportional to v raised to n, right? It can be written as v into v into v into v into just like that, because every particle will have same number of microstates since the volume is same, right? So total number of microstates will be what? V raised to n. That means for n particle, number of microstates will be proportional to v raised to n, right? So I can equate it like this. Instead of v raised to n, I can equate it with a constant. So omega of nve is c into v raised to n. Okay, now you can just take the natural logarithm of this equation, that is log omega equal to log constant plus this n can come here if you apply with logarithm. So n ln v. Okay, so this can be written as what you can do with this equation is you can differentiate it with respect to v, right?
So ln c is a constant that will cancel, that will be 0, and n ln v is n into 1 by v, that is n by v, right? Now that is the equation for dou ln omega by dou v. Now in our earlier classes we have defined what eta is. Eta is nothing but dou by dou v of ln omega at v equilibrium, right? Now this is equation, and this equation eta was found to be p by kt, right? Now this one and this one are the same, so you can equate with each other and you can have p by kt is equal to nv, and that can be rearranged into pv is equal to nkt, which is the most famous gas equation, universal gas equation. Ideal this is the ideal gas equation, right? This is the ideal gas equation where n is what? Number of particles. N can be written as number of moles into the Avogadro number, which is Na. This is Avogadro number, right? Also, you have Avogadro number into Boltzmann constant equal to universal gas constant. Now, if you can substitute these equations here, PV by NKT can be written as PV equal to N NAKT, and NAKT can be written as R. So PV is equal to nRT, where N is number of moles. Number of moles. Na is Avogadro number, right? R is gas constant, universal gas constant, right? Now next we are going to find out what is the relation between omega, the number of microstates, and other thermodynamic parameters for a monoatomic gas, monoatomic ideal gas. Okay, now before we go to this topic, I want to learn this equation. I want to mug up this equation because we are not going to derive this equation. You just need to study this, but I will show a demonstration that this equation holds good. Okay. Now the volume of a 3n dimensional sphere. The volume of a 3n dimensional sphere is V3n equal to pi raised to 3n by 2 r raised to 3n divided by 3 by 2n factorial. Okay. Now till now you may know the equation for the volume of a sphere, right? You know what the volume of a sphere is. V is equal to 4 by 3 pi r cube, right? Now this is a three-dimensional sphere, right? Now for our mathematical purposes, we need to know the volume of n-dimensional sphere, not just three-dimensional sphere. And for that you have to use this equation. Okay. Now this equation has to be studied, and I'm not going to derive this, but I will just show an illustration that this equation for 3 dimension will yield you v is equal to 4 by 3 pi r cube. Okay, you just need to put n is equal to 1, then 3n dimensional thing become 3 dimensional thing, right? So you can just do that. V instead of 3n you have v3d equal to pi. Instead of 3n you have just 3 divided by 2 r
Instead of 3n, you just put 3 divided by 3 by 2 n, and instead of n you can just put 1, right? Instead of 3n you can just put 1. So 3 by 2 factorial, right? Whether this equation and this equation is similar is a question. At present, this equation this equation doesn't seems to be this equation, but in fact this equation is equal to this equation. That is what I'm going to show. Okay, so this can be like this: pi 3 by 2 r cube divided by 3 by 2 factorial. Now you might have studied this factorial, and you know that n factorial is I will write, just demonstrate. 3 factorial is 3 into 2 into 1, right? So 3 by 2 factorial is 3 by 2 into 1 by 2 into 1 by root pi. Okay, if you have a fraction, then fraction of 1 by 2 factorial is 1 by 2 into 1 by root pi. This you might have studied while studying the gamma function. So 3 by 2 factorial is 3 by 2 into 1 by 2 into 1 by root pi. Root pi is what? 1 by 2. Okay. Uh, Sorry, this is not 1 by root pi. This is root pi. This is root pi. This is root pi. Okay. Now pi 3 by 2 minus 1 by 2 into r cube divided by 3 will stay here, 4 will come up. That would be 4 by 3 pi r cube, which is the volume of the sphere. Okay. Now if you have 4-dimensional sphere, then you can just put, instead of 3 and put 4. If you have 10-dimensional sphere, instead of 3 and just put 10. Okay, that is how it works. Anyhow, you need to learn this equation, because this equation is going to come every now and then in statistical mechanics. Okay, now we are going to find out the omega, the relation for omega for ideal gas and other related thermodynamic relations. Okay, now first of all we are going to find the relation for omega. For that we will start with the equation for total energy. So total energy can be defined as summation of all energies associated with various degrees of freedom for n particles. Okay, now you have n particles, and n particles will have 3n degrees of freedom, and each degrees of freedom will contribute a certain energy to the total energy. And if you add all the energies contributed by all degrees of freedom, then what you are going to get is total energy E. That is what this equation number 1 means. This is equation number 1. Now you can consider a three-dimensional box. Let us say that it is a cubical box. So volume equal to L cube. Okay, now you know the quantum mechanical equation for particle in a box. Let us assume that we are dealing with a single particle. Okay, so the energy of that single particle, which can move in 3 dimensions, x, y and z, is equal to h square by 8 ml square into nh square plus ny square plus nz square, right?
Now this is a pretty obvious equation, pretty straightforward equation which we get from particle in a box problem, and that you have already studied in your quantum mechanics third year classes, where nh is equal to ny is equal to nz is equal to 1 2 3 dot 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 dot, right? So from this equation you can isolate nh square plus ny square plus nz square. Obviously it has to be 8m L square. Now you are dealing with in your in your volume, in your equation you need a equation for volume, not area. So I am going to change area into volume. So volume is what? Volume is L square. So in terms of area is L square. In terms of volume, volume is L cube, right? So this volume can be written as 2 by 3, V2 by 3. Okay, V1 by 3 is L, V2 by 3 is L square, and V3 by 3 is volume, right? So NH square plus NY square plus NZ square is equal to 8m V2 by 3 epsilon by h square. That is equal to epsilon star. Let us say that this is epsilon star. This term is epsilon star. Okay, this term is epsilon star. Now I can write this equation in compact form. So nh square plus ny square plus nz square can be written as summation over r from 1 to 3n nr square. If nr is r is 1, then you will get x. R is equal to 2, you will get y, right? R equal to 3, you will get z. That is for 3 dimension. For 3n dimension, your equation will be r equal to 1 to 3n nr square. That would be equal to, the constants will remain like that only, which is 8m v2 by 3 by h square, and epsilon has to be added, right? If you are considering a whole system, then these epsilons has to be added. Now if epsilons are added, what you get is total energy, and that is E. So the equation will become 8m v2 by 3e by h square. Let us call this as E star. Okay, now this is for n particle system. Okay, now from this equation it is pretty obvious that SNVE is equal to K ln omega NVE, right? Now omega is number of microstates, and here this equation will give you number of microstates. So S is a function of N, right? S is a function of V and E. But from this equation you know that the combination of V and E. So the combination of V and E is in this order, V2 by 3 into E. So S can be written as N comma V2 by 3 into E, right? Now this is how V and E are combined in the equation for entropy. Now consider an adiabatic process. Okay, adiabatic process is a process where no heat is entered or gone out of the system. Okay, so adiabatic process, if it is reversible, then you can say that there is no change in S as well as no change in number of particles. S and N are constants, right? S and N are constants. If S and N are constants,
then this has to be a constant too, right? So S is a function of n v2 by 3e v2 by 3e. S is a constant, n is a constant, then S is a function of v2 by 3e, which has to be a constant, right? So you can say that v2 by 3 into e is a constant. And from here you can find out e. E is equal to cv minus 2 by 3, right? Now, what is the equation for dE by dV? From this equation, E is this one. What is dE by dV? And you put a minus sign here. Then it would be minus, and minus that minus will be cancelled. 2 by 3 will stay like that. C will stay like that. V is minus 2 by 3 minus 1, right? And this can be rewritten as 2 by 3 CV into v raised to minus 2 by 3, again v raised to minus 1, right? Now 2 by 3 will stay like this. What is e? E is cv raised to minus 2 by 3, which is this one, divided by v. So minus dou e by dou v is equal to 2 by 3 e by v. And p, you know that from our earlier sessions, P is minus dE by dV at constant n and s, and that would be equal to 2 by 3 E by V from this equation, right? So pressure is 2 by 3 of energy density. Now this is a very important question. Very important question. So you may ask in your examinations what how energy density and pressure are interlinked, okay, in the case of classical particles. Now if you study bosonic particles, then you will find that the pressure equation is not 2 by 3 energy density. In that case, if I remember correctly, it is 1 by 3 E by V. So you may get that question too. What is the difference between pressure in classical system and quantum systems? Okay, and in classical system, P is my 2 by 3 energy density. In quantum systems like that of bosons, P is 1 by 3 energy density. You have to remember that. Okay, now P by T is what? Nk by V. This is from PV is equal to NKT, right? PV is NKT, universal gas law, right? Now, what is NK? What is NK? Mm, yeah, P by T is equal to NK by V, right? But P is 2 by 3 E by V. P by T is 2 by 3 E by Vt, right? From here you can find out energy equation. E is equal to 3 by 2 nkt. This is a very familiar equation from equipartition theory, right? E is equal to 2 by 3 nkt or 3 by 2 pv, right? Now this is a very important equation, and you have reached some of the thermodynamical parameters using this approach. Okay, similarly, v2 by 3e is a constant. V2 by 3e is a constant which was stated earlier. So this can be written like v v square v2 by 3, and e is 3 by 2 pv from this equation. So v raised to 2 by 3 into 2 by 3 by 2 pv is a constant, and this will be like p v raised to 2 by 3 plus 1 is 5 by 3, right? pv is equal to a constant, right? 3 by 2 can come here. Since it is a constant, we are not
worried about it. PV raised to 5 by 3 is a constant. You know that in adiabatic process PV raised to gamma is a constant. This 5 by 3 is gamma. So using statistical mechanics we very easily reach the thermodynamic relations for adiabatic process. Now let us evaluate omega. Omega എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഒമേഗയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ 2യും ഇക്വേഷൻ 3യും റെഫർ ചെയ്യും. ദിസ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു? This is equation of a sphere അല്ലേ? എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെഡ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ സ്പിയർ ആണ്, ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ സ്പിയർ വിത്ത് റേഡിയസ് റൂട്ട് ഒമേഗ സ്റ്റാർ, റൈറ്റ്? ദിസ് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ സ്പിയർ, അല്ലെങ്കിൽ 3 ഡയമെൻഷണൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ്. ഇൻസ്റ്റഡ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ ഹൈപ്പർ സ്പിയർ അല്ലേ? ഇവിടെ n1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് n2 സ്ക്വയർ പ്ലസ് n3 സ്ക്വയർ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ടേംസ് ഉണ്ട്, 3n ടേംസ് ഉണ്ടാവും, ശരിയല്ലേ? സോ ദിസ് ഈസ് an ഇക്വേഷൻ ഓഫ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് സ്പിയർ ബട്ട് ദാറ്റ് ഓഫ് എ ഹൈപ്പർ സ്പിയർ വിത്ത് റേഡിയസ് റൂട്ട് e. Okay, so taking a clue from there you can actually make a hypersphere. ഒരു എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്പിയർ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വിചാരിക്കുക. എൻ എക്സും എൻ വൈയും എൻ സെഡും ഇതിൻ്റെ ആക്സിസുകളാവും, ശരിയല്ലേ? സോ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന് ഈ മൊത്തം സ്പിയർ ഒരു ഈ സ്പിയറിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. അപ്പം നമുക്ക് എത്ര മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആകെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ അതിൻ്റെ സർഫേസിൽ എത്ര മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് എണ്ണുക മാത്രം ചെയ്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സർഫേസ് ഏരിയ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതിയാവും, ശരിയല്ലേ? പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ച നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒമേഗയുടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും വിച്ച് ഈസ് ഹൈലി ഇറഗുലർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇറഗുലർ ആയുള്ള ഒരു ഇക്വേഷനാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ അപ്രോച്ച് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ മറ്റൊരു അപ്രോച്ചിലേക്ക് പോകുന്നു. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഇതിൻ്റെ സർഫേസ് ഏരിയ, കാരണം ഈ സർഫേസ് ഏരിയയ്ക്കാണല്ലോ കൃത്യമായ എനർജി വരിക, കാരണം നമ്മളുടെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഇ ആണ്, ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള എനർജി കിട്ടണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ സർഫേസ് ഏരിയ ആണ് എണ്ണേണ്ടത്. ഈ സർഫേസ് ഏരിയ എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് അറിയും. പക്ഷേ ഹൗഎവർ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ടു ബി എൻ ഇറഗുലർ ഫങ്ഷൻ ഫോർ ഒമേഗ, ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പുതിയ ടേം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ്. വി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് സിഗ്മ ഇ സ്റ്റാർ, ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ സിഗ്മ ഇ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ജസ്റ്റ് സർഫേസ് ഉള്ള മൈക്രോസ്റ്റേറ്റിന് പകരം സിഗ്മ ഇ സ്റ്റാർ ഈ പോസിറ്റീവ് ക്വാഡ്രൻ്റുള്ള എല്ലാ ഏരിയയിലും എല്ലാ വോളിയത്തിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ലാറ്റിസ് പോയിന്റിനെ എണ്ണും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് നമ്പർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ഇൻ്റഗ്രൽ ലാറ്റിസ് പോയിന്റ് വിത്തിൻ ആൻഡ് ഓൺ ദ സർഫേസ് ഓഫ് എ 3ND സ്പിയർ ഓഫ് റേഡിയസ് റൂട്ട് ഇ സ്റ്റാർ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പം നമ്മൾ ഇൻ റിയാലിറ്റി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹൈപ്പർ സ്പിയർ വരച്ചാൽ ആ സ്പിയറിൻ്റെ സർഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ട എനർജിക്ക് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആവും, കാരണം റേഡിയസ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എനർജിയാണ്, ശരിയല്ലേ? അപ്പം ഈ ഒരു സർഫേസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന എനർജിക്ക് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആവും. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് കിട്ടും. പക്ഷെ അതിനൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്, പോസിറ്റീവ് ക്വാഡ്രൻ്റുള്ളത് മാത്രമേ പറ്റൂ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്പിയറിൻ്റെ കേസിൽ 1/8 ഓഫ് എ സ്പിയർ അത് മാത്രമാണ് പോസിറ്റീവ് ക്വാഡ്രൻ്റായി വരുന്നത്, ശരിയല്ലേ? സർക്കിളിനാണെങ്കിൽ 1/4 ആണ്. ഇവിടെ സ്പിയർ ആയതുകൊണ്ട് 1/8 ഓഫ് എ സ്പിയർ ആണ് പോസിറ്റീവ് ക്വാഡ്രൻ്റിൽ വരുന്നത്. ആ സർഫേസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. പക്ഷേ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ടു ബി ആൻ ഇറഗുലർ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് irregular function of E star. So omega is an irregular function of E star. That means അതിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് എറർ കാണാൻ കഴിയും അടുത്തടുത്തുള്ള പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ശരിയല്ലേ? സോ നമ്മളൊരു വേറൊരു അപ്രോച്ചിലൂടെയാണ് ഇതിനെ നേരിടാൻ പോകുന്നത്. ഈ ഒരു സർഫേസ് ഏരിയയ്ക്ക് പകരം ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻറ്റിലുള്ള മൊത്തം വോളിയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ലാറ്റിസ് പോയിന്റുകൾ എടുക്കും. എന്നിട്ട് അവസാനം ആ നമ്പർ ഓഫ് ലാറ്റിസ് പോയിന്റ് പെർ എനർജി ഇൻറ്റു
വളരെ ചെറിയ ഒരു ഷെല്ലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യും. കൺസിഡർ ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം ഒരു ഡെൽറ്റ ഇ, ഞാൻ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഇൻറ്റു ഈ ഏരിയ അങ്ങോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വോളിയം അങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെയുള്ള മൈക്രോസ്റ്റേറ്റുകൾ കിട്ടും. ഓക്കെ, അതാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നമ്പർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ഇൻ്റഗ്രൽ ലാറ്റിസ് പോയിൻറ്റ്സ് വിത്തിൻ ഓർ ഓൺ ദ സർഫേസ് ഓഫ് 3ND സ്പിയർ ആണ് ഞാൻ കാണാൻ പോകുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയത് ഇ ഡാഷ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഇ. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ പുതിയ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പഴയ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് തന്നെയാണ്, പക്ഷേ അതിനോടൊപ്പം എനർജി കുറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റുകളും കൂടി കൂട്ടും. എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റേഡിയസിൽ താത്തോട്ട് പോകുക വെച്ചാൽ എനർജി കുറഞ്ഞ മൈക്രോസ്റ്റേറ്റുകളും കൂടി ഇവിടെ കൂട്ടും എന്നാണ് പറഞ്ഞു വന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം പോസിറ്റീവ് ക്വാഡ്രൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു സ്പിയറിന് 1/8 ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ 1/2³ ആണ് ഒരു 3 ഡയമെൻഷണൽ സ്പിയറിൻ്റെ. സോ പോസിറ്റീവ് ക്വാഡ്രൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് 1/2³ എന്ന് വന്നത് ഇൻറ്റു വോളിയം ഓഫ് 3 ഡയമെൻഷണൽ സ്പിയർ. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഒരു ഹൈപ്പർ സ്പിയർ ആണെങ്കിലോ, ഹൈപ്പർ സ്പിയർ ആണെങ്കിൽ 1/2ന് പകരം 1/2 raised to 3n എന്ന് വരും ഇൻറ്റു വോളിയം ഓഫ് എ 3 ഡയമെൻഷണൽ ഹൈപ്പർ സ്പിയർ. അപ്പോൾ 3 ഡയമെൻഷണൽ ഹൈപ്പർ സ്പിയറിൻ്റെ വോളിയം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കങ്ങ് ചെയ്യാം. സോ സിഗ്മ എൻ ഇ സ്റ്റാറിനെ നമുക്ക് 1/2 raised to 3n ഇൻറ്റു വോളിയം ഓഫ് 3 ഡയമെൻഷണൽ സ്പിയർ എന്ന് ചെയ്യാം. വോളിയം ഓഫ് 3 ഡയമെൻഷണൽ സ്പിയർ ഞാൻ മുന്നേ എഴുതിയാണല്ലോ, പൈ raised to 3n/2 r raised to 3n 3n/2 ഫാക്ടോറിയൽ. ശരിയല്ലേ? ഇപ്പോൾ r എന്താണ്? r എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹൈപ്പർ സ്പിയറിൻ്റെ റേഡിയസ് അല്ലേ. ഹൈപ്പർ സ്പിയറിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? √T സ്റ്റാർ ആണ്. അപ്പോൾ √T സ്റ്റാർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. ശരിയല്ലേ? സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കതിനൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. 1/2 raised to 3n അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. പൈ 3n/2 അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ട്. 3n/2 ഫാക്ടോറിയൽ അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഈ ഉള്ളത്തെ സാധനത്തിന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാം. 2 raised to 3n ആക്കാം. സോ ഇവിടെ 8 ആണുള്ളത്. അപ്പം 8നെ എനിക്ക് 2 raised to 3n ഇൻറ്റു 2 ഇൻറ്റു 3n/2 എന്നും ചെയ്യാം. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ വരും? നിങ്ങൾക്ക് ഈ സാധനം വന്നാൽ എന്താണ്? 8 ഇൻറ്റു 8 ഇൻറ്റു 8 അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ √8 ഇൻറ്റു √8 ഇൻറ്റു √8 raised to n എന്നല്ലേ. സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ എം എങ്ങനെയാണ് വന്നേ? എം സോ 8 raised to 3n/2നെ നമുക്ക് √8 ഇൻറ്റു √8 ഇൻറ്റു √8 എന്ന് എഴുതാം. അതിന് 2√2 എന്ന് എഴുതാം. ഇൻറ്റു 2√2 ഇൻറ്റു 2√2 raised to n എഴുതാം. 2 ഇൻറ്റു 2 ഇൻറ്റു 2 എത്രയാ? 2³ സോ 2³ n ഇൻറ്റു പിന്നെന്താ √2 ഇൻറ്റു √2 ഇൻറ്റു √2 എന്താ? √2³ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 3/2n. സോ ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. പിന്നെ എം അതാ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ വി എന്ന് പറയുന്നത് v raised to n ആവും. ഈ 2/3ഉം 3/2ഉം വെട്ടി പോകുമ്പോൾ ഇ ഉണ്ട്. ശരിയല്ലേ? ജസ്റ്റ് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ആണ്. സോ വൺസ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? സിഗ്മ കിട്ടി. അതിനെ ലോഗരിതം കാണുക. ലോഗരിതം കാണാൻ ഒരു പാടുമില്ല. ലോഗരിതം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? n എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ എന്നിനെ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. അതായത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും റേസ് ടു n ഉണ്ട്. ലോഗരിതം എഴുതുമ്പോൾ റേസ് ടു ഉള്ള സാധനങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ആ എന്നിനെ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. അതാണ് ഈ n. പിന്നെ ലോഗരിതത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും? നമുക്ക് ഒരു v ഉണ്ടാവും. n പോയി n പുറത്തെത്തി. h raised to 3n ഉണ്ട്. n പുറത്തെത്തിയ ബാക്കി h³ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഇതും കട്ട് ചെയ്ത് പോയി. പിന്നെ ഇവിടുന്ന് ഒരു n പോയി. അപ്പോൾ 3/2 ഉണ്ടാവും. ശരിയല്ലേ? സോ 3/2. സോ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രെറ്റി സ്ട്രൈറ്റ് ഫോർവേഡ് കാൽക്കുലേഷൻ. മൈനസ് ഈ അടിയത്തെ ടേം 3ln 3n/2 ഫാക്ടോറിയൽ. ശരിയല്ലേ?
അടുത്തത് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിക്കാത്ത ഒരു ഫോർമുലയാണ്. ഫോർമുല പറയുന്നത് ലോഗരിതം ഓഫ് n ഫാക്ടോറിയൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചില്ല. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ സ്റ്റിർലിംഗ് ഫോർമുല എന്നാണ് പറയുക. സ്റ്റിർലിംഗ് ഫോർമുല വഴി log n ഫാക്ടോറിയൽ നമുക്ക് കാണാം. log n ഫാക്ടോറിയൽ ഈസ് n log n മൈനസ് n ആണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഇനി വരും. അതുകൊണ്ട് ഇത് കാണാപ്പാഠം പഠിച്ചു വെക്കണം. സ്റ്റിർലിംഗ് ഫോർമുല ശരിയല്ലേ? അപ്പം അപ്പുറത്തുള്ള നമ്മൾ 3n/2 ഫാക്ടോറിയലിനെ നമ്മൾ n log n മൈനസ് n എന്ന് എഴുതി. അപ്പം 3n/2 ലോഗ് 3n/2 n log n മൈനസ് 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 പ്ലസ് ആവും 3n/2 അല്ലേ? അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റിർലിംഗ് ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും? n ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഈ സാധനത്തിന് അതേപോലെ തന്നെ എഴുതി. ഈ സാധനത്തിന് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഈ 3/2നെ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് റേസ് ടു ആക്കാം. സോ ഈ 3/2 പോയിട്ട് ഇവിടെയുള്ള റേസ് ടു ആയി. ശരിയല്ലേ? പിന്നെ നമുക്ക് ഇതാക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു 3/2 ഉണ്ട്, ഇവിടെയും 3/2 ഉണ്ട്. അതിനെ നേരെ താഴത്തോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ്. സോ ദിസ് ടേം വിൽ be taken to denominator. So you will get just single term instead of two terms. ബാക്കി 3n plus 2 എന്നുണ്ടാവും. സോ n log v/h³ 4 pi m e by 3n raised to 3/2 plus 3n/2 ആണ് ln സിഗ്മ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ ln സിഗ്മ എന്ന് പറയുമ്പം ഞാൻ കണ്ടത് നമ്പർ ഓഫ് ലാറ്റിസ് പോയിന്റ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ അല്ലേ? ഈ ഒരു ക്വാഡ്രന്റിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ലാറ്റിസ് പോയിന്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ സർഫേസും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളോട്ടും. ശരിയല്ലേ? അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? എനിക്ക് ഈ ഒരു സർഫേസ് ഏരിയയിൽ മാത്രമുള്ള എന്ത് കണ്ടാൽ മതി? ഈ ഒരു സർഫേസ് ഏരിയയിൽ മാത്രമുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ലാറ്റിസ് പോയിന്റ് കണ്ടാൽ മതി. ഈ സാധനം എത്രയും ഞാൻ കണ്ടത് വേസ്റ്റാണ്. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കണം. അത് ഒഴിവാക്കാൻ എന്താ ഞാൻ ചെയ്യുക? ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു അപ്ലൈ ലിമിറ്റ്സ്. ലിമിറ്റ്സ് എനർജി ഇ മൈനസ് ഡെൽറ്റ ബൈ ടുവും ഇ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ബൈ ടുവിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള പോയിന്റുകൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇനി എടുക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം റേഡിയസ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇ. അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഇൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും മാത്രമുള്ള ആ സർഫേസ് ഏരിയയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നാരങ്ങത്തോട് പോലുള്ള സാധനത്തിൻ്റെ മുകളിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ലാറ്റിസ് പോയിന്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ആദ്യം നാരങ്ങത്തോടും ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ലിയും കൂടിയുള്ള നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് ഇപ്പോൾ ആ നാരങ്ങത്തോട് മാത്രമാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത്. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻ ദിസ് ഇ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ബൈ ടുവും ഇ മൈനസ് ഡെൽറ്റ ബൈ ടു റേഡിയസ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ നാരങ്ങത്തോടിനെ പോലെയുള്ള ആ ഏരിയയിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ലാറ്റിസ് പോയിന്റ് കാണണമെങ്കിൽ എന്താവണം? ഈ മൊത്തത്തിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് പോയിന്റ്സ് ആണ് എന്ത്? ഡി സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഡി സിഗ്മ പെർ ഇ കാണുക. എന്നിട്ട് ഈ ഡെൽറ്റയിലുള്ളത് മാത്രം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇവിടെയുള്ള എന്ത് കിട്ടും? നമ്പർ ഓഫ് ലാറ്റിസ് പോയിന്റ് കിട്ടും. അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യുക? നമ്മൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഇൻറ്റു ആ ഭാഗത്തുള്ള എത്ര ഫ്രാക്ഷൻ ആണ്? അവിടെ 10% ഉള്ളൂ. 10 ഡിവൈഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ എത്ര ഉണ്ട്? 100%. അപ്പം ഇതും വെട്ടിപ്പോവും. അപ്പം ടോട്ടൽ നമ്പറിൻ്റെ 10 മാത്രമേ ഇവിടെ ഉണ്ടാവൂ. അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക? അപ്പോൾ അതേ കാൽക്കുലേഷനാണ് ഡോ സിഗ്മ ബൈ ഡോ ഇ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ. ഇതാണ് ആ ഫ്രാക്ഷൻ. ഓക്കെ, ആ ഫ്രാക്ഷൻ അത്രയും ഫ്രാക്ഷനിലുമുള്ള മാത്രമേ ഞാൻ കാണുന്നുള്ളൂ. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ എൻ്റെ ഇക്വേഷനെ സിഗ്മ എനിക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ അതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് വിത്ത് ഡോ ഇ ചെയ്യും. ശരിയല്ലേ? മറ്റേ ടേം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അതങ്ങ് പോവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റിന് അതേപടി നിർത്തി, ഡെൽറ്റ അതേപടി നിർത്തി. ഡിഫറൻസിയേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു ടേമിനെ മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ടേമിനെ മാത്രം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 3/2 പുറത്തേക്ക് വരും, എന്നും പുറത്തേക്ക് വരും. ഇവിടെ ഇ ഇൻറ്റു 3n/2 -1 എന്ന് വരും. ശരിയല്ലേ?
അപ്പോൾ എന്താ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ. എന്താ പ്രശ്നം? പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അടിയിലൊരു ഇ ഇട്ട് കൊടുക്കണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ശരിയല്ലേ? -1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താവും? 3n ഡെൽറ്റ ബൈ 2e ഇൻറ്റു സിഗ്മ എൻ വി ഇ. ഇത് പഴയ നമ്മളുടെ സിഗ്മയുടെ ഇക്വേഷൻ തന്നെ, ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളുടെ ലാംഡ ഓഫ് എൻ വി ഇ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്, ശരിയല്ലേ? ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനെ ലോഗരിതം കാണണം. ln ഓഫ് ലാംഡ ഓഫ് എൻ വി ഇ ഡെൽറ്റ എന്താണ്? ഇത് ഓരോന്ന് വായിച്ച് ചെയ്യുക. ln ഓഫ് ദിസ് തിങ് പ്ലസ് ln ഓഫ് 3n ബൈ 2 പ്ലസ് ln ഓഫ് ഡെൽറ്റ ബൈ ഇ. ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്. ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാനൊരു കാരണമുണ്ട്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ln സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നതിനെ നമ്മൾ വലുതാക്കി ഇവിടെ എഴുതി. ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന വാല്യൂ ആണ്. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി. അങ്ങനെ എഴുതുമ്പം എനിക്കറിയാം ലോഗരിതമിക് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ലോഗ് എന്നും എന്നും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ n എന്ന് പറയുന്നത് 1,000,000 ആണെങ്കിൽ ലോഗ് n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 16 15 ഒക്കെ ആവുകയുള്ളൂ, ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത് എന്നിൻ്റെ ടേമുകളിലൊക്കെ നമ്പർ വളരെ വലുതാവും, ലോഗിൻ്റെ ടേമൊക്കെ വളരെ ചെറുതാവും. അപ്പോൾ എനിക്കിത് എന്ത് ചെയ്യാം? നിഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതും ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് നിഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്തു, ശരിയല്ലേ? ലോഗരിതമുള്ള ടേം ഞാൻ നിഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്തു. ഇവിടെ n പുറത്തായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ലോഗരിതം ഓഫ് ലാംഡ എൻ വി ഇ ഡെൽറ്റ എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലോഗരിതം ഓഫ് സിഗ്മ എൻ വി ഇ എന്ന് തന്നെ കിട്ടി, ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞെന്താ വെച്ചാൽ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് ഞാൻ ഈ ഒരു പീസിൽ ഇപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ഇൻ്റെ ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു പീസ്, ഇപ്പോൾ നാരങ്ങ തോട് പോലത്തെ ഒരു പീസ്, ആ പീസിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റും അതുപോലെ ഈ മൊത്തം സാധനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റും ഏതാണ്ട് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ആണ് എന്നുള്ള ബിസാറായുള്ള റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അത് ബിസാറാവാൻ കാരണം, അങ്ങനെ ഒരു റിസൾട്ട് ബിസാറല്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എനർജിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവുക, ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ എനർജി കൂടും തോറും മൈക്രോസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുന്നത് വളരെ ഭീകരമായ അവസ്ഥയിലാവും. ഇവിടെ ഈ ഒരു കുറഞ്ഞ എനർജിയിൽ ഇപ്പോൾ 100 എണ്ണം ഉണ്ടാവും വിചാരിക്കുക, ഈ ഒരു കുറഞ്ഞ എനർജിയിൽ 500 എണ്ണേ ഉള്ളൂ വിചാരിക്കുക. പക്ഷേ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു സ്ഥലത്ത് ഇതാണ് നമ്മളുടെ എനർജി ഇ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. ഇത് ഡെൽറ്റ അങ്ങോട്ടും ഡെൽറ്റ ഇങ്ങോട്ടും. ഇവിടെ 50 ലക്ഷം ഉണ്ടാവും, ഇവിടെ 60 ലക്ഷം ഉണ്ടാവും, ഇവിടെ 40 ലക്ഷം ഉണ്ടാവും. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് ഈ ഭാഗത്ത് നോക്കുമ്പം അത് നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ്, ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നെന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ഭാഗത്ത് ഒരു പീസ് മാത്രം എടുക്കുന്നതും ഇങ്ങനെയുള്ള മൊത്തത്തിലൊരു പീസ് എടുക്കുന്നതും മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് പ്രാക്ടിക്കലി സെയിം നമ്പറാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഗ്മ എൻ വി ഇ തന്നെയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു. അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? നമ്മളുടെ എൻട്രോപ്പി കണ്ടുപിടിക്കാം. എസ് ലോഗ് ലാംഡയാണ്. സോ കെ ലോഗ് ലാംഡയാണ്. കെ പുറത്തു വരും, ബാക്കിയൊക്കെ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ്. ദിസ് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ എസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ്. വൺസ് എസ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ബാക്കി എല്ലാം സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് ആണ്. എസ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു കെ എൽ എൻ ഒമേഗ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ വഴി നമ്മൾ എൽ എൻ ഒമേഗ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ച് കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് എസ് കണ്ടുപിടിച്ചു, ശരിയല്ലേ? ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ എസിനെ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ കെ കൊണ്ട് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഈ ഭാഗത്തിനെ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കും. സോ എസ് ബൈ എൻ കെ മൈനസ് 3/2 വരും. എൻ കെ രണ്ട് സ്ഥലത്തും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. ദെൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ, ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നു. 3/2നെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നു, ശരിയല്ലേ? സോ ഈ 3/2 പുറത്തേക്ക് വന്നാൽ ഇവിടെ 3/2 പുറത്തേക്ക് വന്നു. അതേപോലെ ഇവിടുന്ന് ഞാനൊരു 3/2 പുറത്തേക്ക് വന്നാൽ അവിടെ 2/3 വരും, ഇവിടെ 1 വരും. ഈ 3/2 3/2 ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തു.
എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഞാൻ ഇതിനെ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ എടുത്തു. എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ എടുത്താൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ln ഓഫ് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ ടേം തന്നെയാണ് അല്ലേ? ലോഗരിതവും എക്സ്പൊണൻഷ്യലും ഓപ്പോസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. അപ്പം ബാക്കിയുള്ള സാധനം അതേപടി എഴുതാം. ശരിയല്ലേ? സോ ഈ ടേം അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പുറം എന്തുണ്ടാവും? 3/2 പോയാൽ e⁻²s/3nk-1 എന്ന് വരും. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? ഇ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇവിടെ ഒരു ഇ ഉണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള കോൺസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ അത് കൊണ്ടുവന്നു. അത് കൊണ്ടുവന്നതിൻ്റെ ശേഷം അത് കൊണ്ടുവരിക. അത് കൊണ്ടുവന്നതിൻ്റെ ശേഷം എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടി കാണാലോ. ടി എന്താ? ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡോ ഇ ബൈ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വെക്കാം. ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡോ ഇ ബൈ ഡോ എസ് എൻ വി ആണ്. ഈ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചതാണ്. സോ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2e/3nk എന്ന് കിട്ടും. എങ്ങനെയാ കിട്ടുക? ഇ എവിടെയാ വരുന്നേ? വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എസ് അല്ലേ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ? സോ എസ് പടിയാ വരുന്നത്. കോൺസ്റ്റന്റ് അതേപടി ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം 2/3nk മാത്രം പുറത്തേക്ക് വരും. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ 2/3nk പുറത്തേക്ക് വന്നു. പിന്നെ ഈ എങ്ങനെയാണുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ബിക്കോസ് ദിസ് ഈസ് എൻ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ അതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാര്യം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. ബാക്കിയുള്ള കോൺസ്റ്റന്റ് ഒക്കെ അതേപടി ഉണ്ടാവും. ഈ കോൺസ്റ്റൻസ് എല്ലാം കൂടി കൂട്ടി ഇ ആണ്. ശരിയല്ലേ? അപ്പം ഈ ഇ ഇൻറ്റു 2/3nk എന്ന് പറയുന്ന ഇതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള കോഎഫിഷ്യന്റ് മാത്രം പുറത്ത് വരും. അപ്പോൾ അതിന് ടി കാണാലോ. ടി കണ്ടു. ഇനി ഇ കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക. അപ്പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3/2 nRT എന്ന് കിട്ടും. അതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടണത്? കെയും എന്നും. ശരിയല്ലേ? കെ ഉണ്ട്. എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു? എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു എൻ എ. നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ്. അതുപോലെ കെ ഇൻറ്റു എന്താണ്? എൻ എ ആണ് എന്ത്? ആർ. ശരിയല്ലേ? സോ ദിസ് ഈസ് pretty straightforward. എന്നിന് ഞാൻ n ഇൻറ്റു എൻ എ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു. ബാക്കി 3/2 KT. അപ്പോൾ n ഇൻറ്റു 3/2 R ബൈ എൻ എന്ന് എഴുതാലോ എനിക്ക് കെനെ. അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് ഇക്വേഷൻ യു വിൽ ഹാവ് 3/2 nRT. നമുക്ക് എനർജി കിട്ടി. ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ കാണാപ്പാഠം പഠിക്കണം. അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതുമാണ്. അടുത്തത് ഇതുപോലെ സി വി കാണാലോ. വിച്ച് ഈസ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം വിച്ച് ഈസ് ഡി ബൈ ഡി ടി. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ പഠിക്കേണ്ടതാണ് അല്ലേ? dq/dt dE/dt അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. ടി ആണ്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി ആണ്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ടി പോവും. 3/2 nk ആവും. അല്ലെങ്കിൽ 3/2 nr നമുക്ക് എഴുതാം. ഫ്രം ദ സെയിം ഇക്വേഷൻ na ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്നും അതുപോലെ കെ ഇൻറ്റു എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആറുമാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഇതുപോലെ പി കാണാലോ. ഇ ഓൾറെഡി 3/2 NKT ആണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമേ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. NRT ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വി കാണുക. വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വി കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? പി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇ എന്തായിരുന്നു? ഇ വാസ് 3/2 NRT. ഇ വാസ് 3/2 NRT. ശരിയല്ലേ? സ്മോൾ ആർ അല്ലേ? അതുപോലെ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2/3 ഓഫ് എനർജി ഡെൻസിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലൊരു ഇ ഉണ്ടല്ലോ. അതിന് നിങ്ങൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. 3/2 NKT എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. യു വിൽ ഗെറ്റ് NKT/V എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് എടുത്താൽ പി വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു NKT എന്ന് കിട്ടും. അതല്ലെങ്കിൽ NRT എന്ന് കിട്ടും. സെയിം ആർഗ്യുമെന്റ്സ്. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ അതാണ് സി വി, പ്രഷറും പി വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു NRT എന്നുള്ള ഗ്യാസ് ഇക്വേഷനും.
സി പി കാണാലോ. സി പി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ഡോ എൻതാൽപ്പി ബൈ ഡോ ടി ആണ്. എൻതാൽപ്പി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇ പ്ലസ് പി വി ആണ്. ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? 3/2 എൻ ആർ ടി ആണ്. പി വി ഈക്വൽ ടു എൻ ആർ ടി ആണ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താവും? 5 എൻ ആർ എന്ന് കിട്ടും. ശരിയല്ലേ? അപ്പം റേഷ്യോ ഓഫ് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റിയും കാണാലോ. സി പി ബൈ സി വി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5/3. അതാണ് നമ്മളുടെ ഗാമ എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിയല്ലേ? അങ്ങനെ നമ്മൾ ഗ്യാസിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റും അനുബന്ധമായ തെർമോഡൈനാമിക് പാരാമീറ്റേഴ്സും കണ്ടുപിടിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് അതിനെ ക്രോഡീകരിക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കി. അത് ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് ഹൈപ്പർ സ്പിയറും ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് സ്പിയറും ഒക്കെ തന്നെയാണ്. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യം എനിക്കറിയാം, ഞാൻ ഈ ഒരു ഹൈപ്പർ സ്പിയർ വരച്ചു. ഹൈപ്പർ സ്പിയറിൻ്റെ സർഫേസിലുള്ള പോസിറ്റീവ് ലാറ്റിസ് പോയിന്റുകളാണ് എന്ത്? നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു അപ്രോച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം ഈ അപ്രോച്ച് വഴി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്ത്? നമ്മളുടെ എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇറഗുലർ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയൊരു അപ്രോച്ച് എടുത്തു. നമ്മൾ ആ സർഫേസ് ഏരിയയ്ക്ക് പകരം നമ്മൾ ആ ഫസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ക്വാഡ്രൻറ്റ് 1/8 ഓഫ് എ സ്പിയറിൻ്റെ ഉള്ളോട്ടുള്ള മുഴുവൻ ഭാഗങ്ങളും എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ക്വാഡ്രൻറ്റിലെ പോസിറ്റീവ് ക്വാഡ്രൻറ്റിലെ മൊത്തം ഭാഗത്തിനെയും എടുത്തു. എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഏത് ഫ്രാക്ഷൻ ആണോ ആവശ്യം ആ ഫ്രാക്ഷൻ മാത്രം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അവിടെയുള്ള നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കാമെന്നായിരുന്നു നമ്മളുടെ വിചാരം. ഓക്കെ. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഞാൻ ഒരു പ്രത്യേക എനർജിയും അതിന് ഉള്ളോട്ടുമുള്ള അപ്പം അതാണ്, ആ ഉള്ളോട്ടുമുള്ള എല്ലാ മൈക്രോസ്റ്റേറ്റും എടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയുള്ള പോയിന്റ്. എടുത്തു കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം ഞാൻ ആ ഭാഗത്തിന് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കി. ആ ഭാഗം എന്ന് വെച്ചാൽ 1/8 ഒരു പാർട്ടിക്കിളാണെങ്കിൽ 1/8 ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 3 ഡയമെൻഷൻ ആണെങ്കിൽ 1/8 ആണ്. 3 ഡയമെൻഷൻ ആണെങ്കിൽ 1/2 ആണ്. ഇൻറ്റു വോളിയം ഓഫ് ഹൈപ്പർ സ്പിയർ ചെയ്തു. വോളിയം ഓഫ് ഹൈപ്പർ സ്പിയറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം. അതിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് LN സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കണ്ടെത്തി. LN സിഗ്മ കണ്ടുപിടിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം അവസാനം അതിനെ ചെറിയൊരു എനർജി ലെവലിൽ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ അത്ഭുതത്തിന് ഈ ചെറിയൊരു ഫ്രാക്ഷൻ കൊണ്ട് ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടും എനിക്ക് കിട്ടുന്ന നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് മൊത്തം ഉള്ളിലും ലാറ്റിസ് പോയിന്റ് എടുത്തുള്ള കേസിലുള്ള, അതായത് സിഗ്മ ഓഫ് ഈ സ്റ്റാറിനുള്ള അത്ര തന്നെയും മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് എന്തിലും വരുന്നുണ്ട്? അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള നാരങ്ങത്തോട് പോലത്തെ ഭാഗത്തുള്ള നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് നമ്മളും കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതിന് കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എനർജി കൂടും തോറും നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഇൻക്രീസ് വെച്ചാൽ ട്രമൻഡസ്ലി ബിഗ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ E0 to E എന്നുള്ളതും E പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഇ എന്നുള്ളതും അതിനുള്ളിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് പ്രാക്ടിക്കലി ഏതാണ്ട് സെയിം ആണ്. ബിക്കോസ് ഇൻ്റെ അടുത്തുള്ള നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് ബാക്കിയുള്ള മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സിനനുസരിച്ച് ഒരുപാട് കൂടുതലാവും. സോ 0 to Eയും അല്ലെങ്കിൽ E പ്ലസ് ഡെൽറ്റയ്ക്കും ഒരേ വാല്യൂ കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് കിട്ടി. വൺസ് നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? നമ്മളുടെ എൻട്രോപ്പി കണ്ടുപിടിക്കാം. വൺസ് എൻട്രോപ്പി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാം, പി കണ്ടുപിടിക്കാം, അതുപോലെ സി പി കണ്ടുപിടിക്കാം, സി വി കണ്ടുപിടിക്കാം. അത്രയുമാണ് ഐഡിയൽ ഗ്യാസിൻ്റെ കാണാനുള്ളത്. അത് മാത്രമല്ല പി വി ഈക്വൽ ടു NRT എന്ന് നമുക്ക് സോൾവും ചെയ്യാം.